Yes, good morning everyone. So నేను చెప్పిన ఆ కాన్సెప్ట్స్ని రివిజన్ చేశారా? అసైన్మెంట్స్ కానీ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ మీరు రివిజన్ చేస్తుంటే బాగుంటుంది. సో ఏదైతే మనం ప్రాక్టీస్ అనుకుంటామో వాటిని అస్సలు స్కిప్ చేయకండి అమ్మా. నో మ్యాటర్ వాట్ మనం అనుకున్న టార్గెట్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఆ రోజు వీ షుడ్ నాట్ గెట్ డైవర్టెడ్. No matter what, clear, right? Once our task is done, then do whatever the rest of works that we are having. But the primary focus, priority will be your goal at this age. Allocate some of the time for that in a day. Rest of the time is your choice. For example, daily you need to work for 10 hours, let us say. Work for 10 hours, remaining 14 hours, whatever left, that is your choice. In that you can go to gym, you can have sports, everything. Nobody can, but that 10 or 8 hours if you are studying, fine. Have that 8 hours focus, 4 hours focus. Getting everyone? That is most important. So, let us have few more questions. This Saturday and Sunday we have long hours on Indian economy PYQs. It will be around 2 hours, half an hour gap, again 2 hours, might be half an hour gap, again 2 hours. Okay now? Mostly this Saturday, Sunday, we will be taking around 6 to 8 hours class. 6 to 8 hours class. Saturday, Sunday, Kalpi, we are going to have 6 to 8 hours class. Sloga eldam, prati concept ni detail ga maatladukundam. Right, everyone? Let's have a look into this. So, RBI decides to adopt an expansionist monetary policy. Which of the following would it not do? అంటే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అర్థం కావాలి. సివిల్ సర్వీసెస్లో లేదా ఏ ఎగ్జామ్ అయినా గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ అండి, క్వశ్చన్ మీకు ప్రాపర్గా అర్థమైతే హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ మీకు వచ్చినట్టే. అంటే వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ మీన్స్ యు ఆర్ గివింగ్ రైట్ ఫీడింగ్ టు యువర్ బ్రెయిన్. వెన్ ఫీడింగ్ ఈజ్ రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి కరెక్ట్, ద ఆన్సర్ విల్ బి కరెక్ట్. When you are wrongly feeding your brain without understanding question properly, you will obviously get the wrong answer, right everyone? So reading question is a very very important, which means understanding question, okay, not merely reading. So if RBI decides to adopt expansionist monetary policy, which of the following would not do? And RBI expansionist policy adopt చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ క్రింది వాణిలో ఏది చెయ్యదు. క్లియరా? కొంచెం కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుకుందాం. Whenever I say RBI, you know, right? RBI is the head of money market. It is the head of money market. It is the Central Bank of India. It is the custodian of Indian foreign exchange reserves. It will manage open market operations. It will control inflation, recession, money flow in the market through monetary policy. A policy? RBI control money in the market through monetary policy. So this monetary policy decided by monetary policy committee headed by RBI governor. Chala important. Monetary policy committee, RBI control money market through monetary policy. The monetary policy decided by monetary policy committee. This monetary policy committee total 6 members, 3 members from RBI, 3 members nominated from government. But when I say monetary policy committee, this is headed by RBI governor. RBI, so let us say when I say RBI monetary policy, this RBI use monetary policy in 2 ways in order to control money in the market. Excess money in the market can be controlled through monetary policy. Less money in the market, which means we can infuse more money into the market. We can absorb excess money from the market by using which policy? So to increase money supply and to absorb excess money from the market, RBI followed 2 types of monetary policy. One is expansionist monetary policy. Next one, contract or contrast monetary policy. One is expansionist. When I say expansionist, remember, when I say expansionist,
it will infuse money into market. When it's expansionist monetary policy, it will increase money supply in the market. Okay na? Expansionist and it will increase money supply ni పెంచాలి మార్కెట్లో అంటే మనకి ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి తగ్గించాలా పెంచాలా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి తగ్గించాలి. ఓకేనా? వెన్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ which means less interest. When you say less interest, people tend to borrow more money and more money supply in the. So through expansionist monetary policy, RBI try to infuse more money in the market. Clear? Meaning it is reducing what? Interest rates. Then what is the contrast? Ante ikkada interest rates are high. Intama? Interest rates are high. When interest rates are high, what about money supply? Less. Money supply is less. Do you understand? ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు లోన్లు ఎక్కువ తీసుకుంటారా తక్కువ తీసుకుంటారా? తక్కువ తీసుకుంటారు. సో ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ మానిటరీ పాలసీ ఈజ్ ఇన్ఫ్యూజ్ మోర్ మనీ ఇన్ ద మార్కెట్ బై రెడ్యూసింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. కాంట్రాస్ట్ మానిటరీ పాలసీ ఈజ్ టు కంట్రోల్ మనీ సప్లై, ఈజ్ టు రెడ్యూస్ మనీ సప్లై ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ బై ఇంక్రీజింగ్. సో హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? Expansionist monetary policy. Expansionist. But before going into details, I want to tell you something here again. Whenever I say monetary policy, this monetary policy is having monetary policy tools. Monetary policy tools. These monetary policy tools can be divided into two. One is like qualitative tools. Next one, quantitative tools. Qualitative tools and what next? Quantitative tools. Sir, what are the qualitative tools and what are the quantitative tools? I will give you validation. Okay na? Okay na? ఈ క్వశ్చన్ అయిన తర్వాత మీకు వాల్యుయేషన్ డిక్టేట్ చేస్తా. ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్వాలిటేటివ్ టూల్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ అన్నారు. You must have an idea about what are the qualitative tools and quantitative tools list. For example, moral suasion. It is a qualitative. I'll tell you what is that. Okay now? Yes. But under qualitative and quantitative tools, what RBI is going to do? It is doing what? Adjustment of interest rates. It can be qualitative tools or, for example, RBI money ni market infuse చేయాలంటుంది. అప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని బై చేస్తుందా సెల్ చేస్తుందా? జాగ్రత్తగా వినండి. ఆర్బీఐ మార్కెట్లోకి మనీని పంప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని బై చేస్తుందా సెల్ చేస్తుందా? బై చేస్తుందంటే ఐఎమ్ బయ్యింగ్, మనీ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు మార్కెట్. ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అదే మనీని కంట్రోల్ చేయాలి, రెడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? సెల్. ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? And who is doing all the open market operations on behalf of government of India? RBI is the nodal agency which will sell and buy government securities in the form of open market operations on behalf of government of India. Clear everyone? When I say here the qualitative quantitative tools, they are nothing but what? Adjusting interest rates according to situation. More money in the market. To control them, I am increasing interest rates. Less money in the market, I wanted to infuse, because always the money which is there in the market, the demand for money in the market need to be equal. Are you getting it right? Who will maintain this equilibrium between the money supply and its demand? RBI, because it is the head of money market. How it maintain the money supply which is balanced to demand for money in the market? By adjusting what? నేను మార్కెట్లోకి మోర్ మనీ పంప్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గిస్తా. మార్కెట్లో ఎక్కువ మనీ ఉంది, దాన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేస్తాను? ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచుతా. అలాగే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ని సేల్ చేస్తా. ఏం చేస్తా? సేల్ చేస్తా. నేను మీకు సేల్ చేసి మీరు కొంటున్నారంటే మనీ మీ దగ్గర నుండి నాకు వస్తుంది. అంటే మనీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఆర్బీఐ. Done everyone? So ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. We will answer the question. Then we go for monetary policy tools. Okay? Let's go for it now.
Yeah, look at this question. If RBI decide to adopt an expansionist policy, what is expansionist policy? It wanted to increase money supply in the market. Okay, na? Which of the following would it not do? 2020. Look carefully. Cut and optimize statutory liquidity ratio. Cut and optimize statutory liquidity ratio. మీకు అర్థం కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ వాట్ ఈస్ ద స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ ద మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. మార్జినల్ స్టాండింగ్ facility. What is the marginal standing facility? I'll explain. Next, cut the repo rate and what? Reverse repo rate. Repo rate and reverse repo rate. Can you please tell me? Expansionist అంటే మనీని మార్కెట్లోకి ఇన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గించాలి. కటింగ్ డౌన్ రెపో రేట్ అండ్ రివర్స్ రెపో రేట్. ట్రూ. రెపో రేట్ని రివర్స్ రెపో రేట్ని కట్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గటం. ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గేటువంటి మోర్ మనీ ఇంటూ. అర్థమైందా సార్? ఇది ఖచ్చితంగా కరెక్ట్. బట్ మనకేం కావాలి? విచ్ ఈజ్ నాట్ డన్ మీన్స్ వీ నీడ్ రాంగ్ ఆన్సర్. సో వెన్ 3 ఈజ్ రైట్ బట్ వాట్ వీ నీడ్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. దిస్ ఈస్ eliminate. Do you understand? Then what is the common here? The 2 is right or wrong? 2 is right or wrong? మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు. రిమెంబర్ కట్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ ఎస్ఎల్ఆర్. కట్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ ఎస్ఎల్ఆర్. సార్ ఆప్టిమైజింగ్ ఎస్ఎల్ఆర్ కట్ చేయటం వల్ల కూడా మోర్ మనీ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ ఎస్ఎల్ఆర్ నేను చెప్తా. స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో అంటే ఏంటో నేను చెప్తా. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. ప్రతి బ్యాంకు కూడా దానికున్న టోటల్ అమౌంట్లో కొంత అమౌంట్ బ్యాంక్ దగ్గర మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్యాష్, గోల్డ్, అసెట్. క్యాష్ ఆర్ గోల్డ్ ఆర్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బ్యాంక్ అనుకో, నా దగ్గర 1000 కోట్లు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఆర్బీఐ చెప్తుంది ఎస్ఎల్ఆర్ 5% అని, 3% అని. నీ దగ్గర ఉన్న 1000 కోట్లలో ఆర్బీఐ ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్తుంది? 3% అనుకుందాం. ఓకేనా? ఆ 3% ఆఫ్ యువర్ టోటల్ క్యాపిటల్ నీ దగ్గరే ఉండాలి. అది నువ్వు లోన్ ఇవ్వకూడదు. బట్ ఆర్బీఐ ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ పాలసీలు ఏం చేస్తుందంటే ఎస్ఎల్ఆర్ 5 ఉంది అనుకుందాం, దాన్ని ఏం చేస్తుంది? లెట్ అస్ సే 3 చేసింది. అంటే ఈ 2% ఆఫ్ లోన్ మనుషులకి ఇవ్వచ్చా? అంటే 2% ఆఫ్ మనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు వేర్. అర్థమైందా? అంటే ఎస్ఎల్ఆర్ని కట్ చేయడం అనేది గుడ్డా బ్యాడా? ఎస్ఎల్ఆర్ని కట్ చేయడం వల్ల మనీ ఫ్లో ఇన్ ద మార్కెట్ ఇంక్రీజ్, విచ్ మీన్స్ వాట్ పాలసీ? సో 1 and 3 is correct. But what we need is అసలు 3 చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? B. Only 2 is the right. Whenever expansionist monetary policy, RBI cut everything. RBI cut everything. బట్ ఇక్కడే ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్పాన్షనరీ అనగానే ఆర్బీఐ ఏం చేయాలని? కట్. బట్ ఇక్కడే ఉంది కట్ కాదు. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్బీఐ వుడ్ నాట్ డూ దిస్. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ మీరు లాజికల్గా చూసుకుంటే ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ అనగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని కట్ చేయాలి. కట్. వాట్ ఈస్ దిస్? కట్. బట్ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంక్రీజ్. గుర్తు. వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ? ఇట్ ఈస్ ఇన్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ మీన్స్ ఇంటర్ ఓవర్నైట్ బారోయింగ్స్. బ్యాంక్స్ కెన్ బారో మనీ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ ఓవర్నైట్. దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఏం చేయాలి? అది కూడా కట్ చేయాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో రైట్ నౌ వీఆర్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఓన్లీ 2. ఇంక్రీజ్ కాదండి, కట్. ఈజ్ అ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్. నౌ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ write down expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy. Saturday, Sunday, as you take more number of hours, we will complete the maximum questions. ఇనిషియల్గా ఈ కాన్సెప్ట్లు చెప్పుకోవడం వల్ల తర్వాత వచ్చే కాన్సెప్ట్లు రిపీటెడ్లా ఉంటాయి. వీ కెన్ ఫినిష్ దెమ్ ఫాస్ట్. రైట్ డౌన్ ఆర్బీఐ టు ఇంక్రీజ్ ద మనీ సప్లై. RBI to increase the money supply, stimulate economic growth, and combat recession. మనం ద్రవ్యోల్బణం అంటాం, గుర్తుందా? ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తెలుగులో. ఓకేనా? కాంబాట్ రెసిషన్. రెసిషన్ అంటే లో మనీ ఇన్ ద మార్కెట్.
అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు కట్ చేస్తే విల్ ఇంక్రీజ్ మనీ సప్లై, రెసిషన్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్. ఓకేనా? కెన్ కాంబాట్ రెసిషన్ ఆర్ లో ఇన్ఫ్లేషన్. Next, at expansionist monetary policy, RBI lowering interest rates, lowering or cut, okay nama, lowering interest rates to boost, lowering interest rate to boost consumption and investments, consumption and investments, consumption and what next boys? Investments. Clear everyone? Yes? Good. Next, during expansionist policy, RBI will increase or decrease? Decrease interest rates, comma, lowering reserve requirements for banks, lowering reserve requirements. What is the reserve requirements? SLR. Are you getting CRR, SLR or what? Reserve requirements. Bracket lo raskondi. Lowering reserve requirements. Bracket lo entama? CRR, SLR, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. నేను చెప్తాను ఏంటో అవన్నీ ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, పర్చేసింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ పాలసీలో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని బై చేస్తుందా, సెల్ చేస్తుందా? ఇట్ ఈస్ బై టు ఇన్ఫ్యూజ్ మనీ. ఓకేనా? పర్చేసింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ and it will fuel the economy. It will fuel. Expansionist monetary policy will fuel the economy. Next, contractionary monetary policy. Contractionary monetary policy. Contractionary monetary policy. Contractionary monetary policy. It used to decrease the money supply in the market. It used to decrease the money supply in the market. Good morning online. It used to decrease the money supply in the market or in the economy through rising interest rates. ఇందాక చెప్పిన దానికి ఆపోజిట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ఇంక్రీజింగ్ ద రిజర్వ్ రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే దేన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ బ్రాకెట్లో రాయండి అవి. నెక్స్ట్ వన్, సెల్లింగ్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్. ఇందాక ఏం చెప్పాం? Expansionist law, we are buying. Here it is selling. When I am selling, I'll absorb the money or not? Yes. It is to reduce inflation. Contractionary monetary policy is to reduce inflation. Contractionary monetary policy is to reduce inflation. Next, monetary policy committee. I told తెలిస్తే రాసుకోవాల్సిన పని లేదమ్మా, తెలియని పాయింట్స్ మాత్రమే రాసుకోండి సీనియర్స్.
ఎవరైతే freshers, they can note down every point which is important for them. Whatever I told, every point is important, note down. So next one ఏంటమ్మా, monetary policy committee. It's a 6-member committee. At least yearly 4 times meet అవ్వాలి, at least 4 times meet అవ్వాలి yearly. అంటే once in every 3 months. Once in every 3 months. 4 3s are 12. At least it should meet at least 4 times a year. 6 members amma. They are not eligible for reappointment. Monetary Policy Committee Chairman, RBI Governor, can he go for voting? Only casting vote. RBI Governor has casting vote in Monetary Policy Committee. Casting vote means, casting అంటే ఎప్పుడైతే టై అవుతుందో, then only RBI Governor can go for casting vote to resolve the tie. Next, who is the chairman for this? RBI Governor is the chairman for Monetary Policy Committee. Next, monetary policy tools. I told you, right? I'll talk about monetary policy tools. Yes. I said when I say monetary policy tools, you have 2 types. Qualitative tools, quantitative tools. ఒకసారి ఎగ్జామ్కి అడిగింది టూల్స్ ఇచ్చి, which of the following is a qualitative tool or quantitative tool? Write down. First one, qualitative tools. Qualitative tools for credit control. Credit అంటే మనీ కంట్రోల్ కదమ్మా, రైట్? Qualitative tools. First one, publicity. Publicity is a qualitative. Publicity is a qualitative. Next, rationing of credit. Rationing అంటే కట్ చేయడం అమ్మ, ఓకేనా? Rationing of credit. Rationing of credit. Adjusting margin of loans. Adjusting, maybe increasing or decreasing. Adjusting margin of loans. Next, adjusting rate of consumption loans. Adjusting means maybe increase, maybe decrease, okay? Adjusting rate on consumption loans. Moral suasion, very very important. Adigaru okasari. Moral suasion. On moral grounds, RBI giving guidelines to the banks to control money flow in the market, called moral suasion. Next, direct action. Direct action. So these are comes under ఏంటమ్మా? Qualitative tools. Qualitative tools. Clear all the qualitative tools? Next, quantitative tools. Quantitative tools అన్న quantitative credit control అన్న సేమ్ వస్తుంది, ఓకే? Next one, quantitative tools. దీంట్లో ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. Who will perform open market operations? RBI. Open market operation. What is open market operation? Buying and selling government securities. Next, bank rate. Bank rate. దీన్ని మనం డిస్కౌంట్ రేట్ అని కూడా అంటాం. బ్యాంక్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డిస్కౌంట్ రేట్. CRR, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, CRR, SLR, ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమంటారు? రిజర్వ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్, ఓకేనా? CRR, SLR, స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. నెక్స్ట్, LAF,
liquid adjustment facility. When I use the word liquid adjustment facility, it includes repo rate and reverse repo rate. It includes repo rate, reverse repo rate. It includes repo rate and reverse repo rate. Repo rate and reverse repo rate. What is repo? Repo అంటే ఏమో రీపర్చేసింగ్ అంటారు దాన్ని. ఏమంటారు? REPO. RE అంటే రీ, PO అంటే పర్చేసింగ్. రీపర్చేసింగ్ రేట్ని ఏమంటారు? రెపో రేట్. రివర్స్ రీపర్చేసింగ్ రేట్ని ఏమంటారు? రివర్స్ రెపో రేట్. ఇప్పుడు 2 minutes మాట్లాడదాం. సార్ వాట్ ఈజ్ రెపో రేట్? నేను బేసిక్స్ చెప్తా. వాట్ ఈజ్ రెపో రేట్? సింపుల్. దిస్ ఈజ్ RBI. These are bank 1, bank 2, bank 3 and so on. Clear everyone? What is the repo rate? This is a rate at which a bank borrowing loan from RBI by keeping some collaterals as a surety at some interest rate is called what? Repo rate. Is called what? Repo rate. Clear everyone? Yes. Then what is reverse repo rate? What is reverse repo rate? Very simple. RBI borrow money from banks at some interest rate is called reverse repo rate. Is called reverse repo rate. So repo and reverse repo rate combinedly called LAF. Why it is called liquid? Means money adjustment in the market or not. When banks have more money, when more money in the market, banks have more money, RBI will get money from banks at some interest rate. When no money in the market, RBI will give money to banks so that they'll infuse money in market. And they are doing adjustment or liquid or not. So repo rate, reverse repo rate together known as liquid adjustment facility. Understood? Then RBI, మీరందరూ banks. When bank is borrowing money from RBI at some interest rate by keeping collaterals, repo, reverse repo are not collateral free or not surety పెట్టాలి. Collateral means surety. బ్యాంకులో లోన్ కావాలంటే ఇంటి డాక్యుమెంట్లు పెడతాం కదా, వాటిని collateral surety అంటారు. Repo, reverse repo rate both are not collateral free. Who decides the repo rate, reverse repo rate? RBI, Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee. Clear everyone? This is repo and reverse repo rate adjustment, liquid adjustment facility. Then what is CRR? Written cash reserve ratio. Cash reserve ratio. తెలుగులో చెప్తా వినండి. ప్రతి స్కెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఏదైనా సరే వాళ్ళకున్న టోటల్ అమౌంట్లో దాని NDTL అంటాం. ఏమంటాం? నెట్ డిమాండ్ టైమ్ లయబిలిటీస్ అంటాం. దానికి ఉన్న టోటల్ NDTLలో కొంత పర్సెంటేజ్ RBI దగ్గర పెట్టాలి. ఇట్ కెన్ బి క్యాష్ ఆర్ గోల్డ్ ఆర్ అసెట్ ఫార్మేట్ ఆర్ బాండ్ ఫార్మేట్. దాన్నే CRR అంటాం. Sorry, it's all in the form of cash reserves. It can be a cash, it can be a gold. Are you getting it right? Yes, I'll tell you. Write down cash reserve ratio, CRR. It can be a cash reserve ratio. Write down is a minimum percentage of banks. It is a minimum percentage of the bank total DTL, demand time liabilities, total indama demand time liability that a bank should deposit with RBI, RBI in the form of cash. Underline the word cash. In the form of cash. Underline the word, it is a cash. Andukane cash reserve ratio. In the form of cash. RBI does not pay interest on this. RBI does not pay interest on this.
వినండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు సిఆర్ఆర్ అనేది 4% ఉంది. అంటే నా దగ్గర ఉన్న 100%లో 4% ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయాలి? బ్యాంక్ షుడ్ డిపాజిట్ 100% ఉంది. 4% ఎక్కడ? దీన్ని ఏమంటారు? ఇదే ఫార్మేట్లో ఉండాలి, క్యాష్. ఎంత పర్సెంటేజ్? ఈ సిఆర్ఆర్ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ. దీనిపైన ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్కి ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వదు. ఒకవేళ సిఆర్ఆర్ 4% ఉంది, ఫైన్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనీ లేవు అనుకోండి, అప్పుడు సిఆర్ఆర్ని ఆర్బీఐ కావాలంటే 2%కి తగ్గిస్తుంది. అంటే రిమైనింగ్ 2% మనీ ఎవరికి ఇస్తుంది? బ్యాంక్స్ ఎవరికి ఇస్తాయి? పబ్లిక్. ఆర్ యూ గెటింగ్? మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ ఆర్ నాట్? మార్కెట్లో మనీ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంది, వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే సిఆర్ఆర్ ఇంతకుముందు ఎంత అని చెప్పా, దాన్ని ఇప్పుడు 6% చేసింది. అంటే బ్యాంక్స్తో ఎక్సెస్ మనీ 2% ఎక్కడ పెట్టాలి? అంటే ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ సిఆర్ఆర్, ఇంక్రీజింగ్ సిఆర్ఆర్. ఇట్ క్యాన్ అడ్జస్ట్ మనీ సప్లై ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ నాట్? సో సిఆర్ఆర్, ద బ్యాంక్ షుడ్ కీప్ వాట్? Demand time liabilities with RBI in the form of cash is called as CRR. Who decides it? There is no interest on the CRR. RBI never pay interest on CRR. Is it clear, everyone? Next one we'll be talking about SLR, statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. Next, దీంట్లో మీనింగ్, ఇట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నెట్ డిమాండ్ టైమ్ లయబిలిటీస్, ఎన్డిటిఎల్ అంటాం. నెట్ డిమాండ్ టైమ్ లయబిలిటీస్ that a scheduled commercial bank has, that a scheduled commercial bank has to keep with itself. It is not giving loan. To keep with itself in the form of cash or gold or securities. SLR securities. Cash, gold or SLR securities. Other CRR means only in the form of cash. SLR means cash, bank keeping itself certain amount, not giving loans in the form of cash, gold or any bonds. It can be SLR securities, nothing but any bonds. RBI can decide SLR 0 to 40%. And what is the maximum SLR? 40%. 40%. So now you tell me, whenever RBI wanted to infuse the money, SLR ni cut chestunda, increase chestunda? Cut chestunda. Clear, everyone? When RBI wanted to absorb money from the market, SLR increases. Do you understand? Next, ఎస్ఎల్ఆర్ని సిఆర్ఆర్ని కలిపి ఏమంటారు? రిజర్వ్ రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్, బ్యాంక్ రేట్. బ్యాంక్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డిస్కౌంటెడ్ రేట్. ఈ పక్క రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, బ్యాంక్ రేట్, ఎస్ఎల్ఆర్, సిఆర్ఆర్ ఇచ్చి, ఈ పక్క వాటి మీనింగ్స్ ఇచ్చి which of the following pairs are correct అని అడిగే ఛాన్స్ ఉండదు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? గుడ్. బ్యాంక్ రేట్ ఈజ్ ద రేట్ అట్ విచ్ RBI is ready to buy bills of exchange or commercial papers from scheduled commercial banks, SCB, scheduled commercial banks.
scheduled commercial banks. So these are known as entami. Entama? Exactly. Quantitative tools and what? Qualitative tools. Is it clear? I think we have done with the quantitative tools and what next? Qualitative tools. Done all of you, everyone? Good. Let us go for the next question now. Then go for this. Go for this. Yes. Next one, look at this. Simple question. If you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be. Aggregate means overall. Aggregate means what? Overall. So, me demand deposit account nundi నువ్వు 1 lakh withdraw చేసుకుంటే క్యాష్ ఇమీడియట్గా what is the effect on aggregate money supply will be? Aggregate means total. Okay, now first one, to reduce it by rupees 1 lakh and to increase it by 1 lakh. Of course, reduce it, మన క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకుంటే ఇంక్రీజ్ ఎలా అవుతుంది? ఆర్ యూ గెటింగ్? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? వెయిట్. టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ బై మోర్ దెన్ 1 lakh or leave it unchanged. What is the answer here is? Sir, leave it unchanged because it's talking about aggregate money supply in the market. నువ్వు 1 lakh rupees నువ్వేదో డ్రా చేసుకుంటే ఓవరాల్ ఎకానమీలో ఉన్న టోటల్ అమౌంట్ పైన ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించదు. దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. సో పాయింట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఇట్ లీవ్స్ ఇట్ అన్చేంజ్డ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అంతేగాని రెడ్యూస్డ్ 1 lakh, ఇంక్రీజ్డ్ 1 lakh బికాజ్ అక్కడ తీసుకున్నాం ఇంకెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఇక్కడ పెరిగి ఉంటుంది ఇలాంటి ఓవర్ థింకింగ్ అనేది పనికిరాదు. బికాస్ హియర్ ద కీవర్డ్ ఈజ్ వాట్? అగ్రిగేట్ మనీ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ. It's not talking about individual, it's talking about aggregate economy not going to change. Not going to? Next question. I think we discussed in the last lecture, it is right? Money multiplier in an economy increase with which of the following? Sir, money multiplier means more money supply in the market. More money supply in the? Sir, when do you get more money supply in the market? When more financial inclusion. More financial? What is more financial inclusion means? Bringing more population under the umbrella of banking. Is it clear? Money multiplier increasing money supply in the market. Money supply can be increased in the market by bringing more number of people under the habit of banking, which is nothing but financial inclusion. What is answer here is? Money multiplier in an economy increase with which of the following? Increasing cash reserves. Sir, increasing cash reserves. What are the cash reserves? CRR, SLR. Can I call them as cash reserves or reserve requirements? As increase cheste money multiplier లేదా what you called money multiplier in economy increase అవుతుందా? Then what next? Increase in banking habit of the population. Increase in statutory liquidity ratio, that is SLR. You know what is SLR, right? Increase in what? Population in the country. Sir, money multiplier ki population ki సంబంధం ఏంటండి? Bringing more population under the habit of. నిన్న ఒక క్వశ్చన్ చెప్పా, దాంట్లో ఈ ఆప్షన్ అనేది థర్డ్లో అడిగారు. నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్లో ఈ ఆప్షన్ అనేది సి ఆప్షన్. ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ 2020లో అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్ బి. మీన్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఆర్ నాట్? Value addition, money multiplier, money multiplier, money multiplier
Write down. Concept that increase the money supply in economy. Concept that increase money supply in the economy. So money multiplier means overall that is going to increase money supply in the economy. Resulting from an initial injection of funds. Resulting into an initial injection. Injection of funds and the money supply is increasing or not? Resulting from an initial injection of funds into the system. Into the system. Into the system. Formula 1 by reserve ratio. What are the reserve ratios? CRR. నేను చెప్పాను కదమ్మా 1 by reserve ratio. This is what about money? I think we discussed in the last lecture about money multiplier, right? Yes, sir. Next question. 2019. Which one of the following is not the most likely measure the government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee? What is the slide of Indian rupee? Decreasing Indian rupee value or devaluing Indian rupee. Sliding is nothing but slowly Indian rupee is going like this. It is increasing. Whenever Indian rupee is slightly decreasing. Now what is decreasing? The value of Indian rupee is decreasing. So rupee value decrease ayatappudu which of the following is not mostly likely a measure? Which of the following is not mostly like? అంటే వాల్యూ తగ్గేటప్పుడు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ని ఆర్బీఐ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ చెయ్యదు. డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్? చేసేది కాదు, చెయ్యదు. Getting? Yes. What is answer? Sir, curbing the imports of non-essential goods and promoting exports. అంటే ఇంపోర్ట్స్ని తగ్గించి మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచుతున్నాం. సార్ ఇంపోర్ట్స్ని మనం తగ్గించామనుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచుతున్నాం. ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచినప్పుడు మనకేమవుతుంది? మోర్ రెవెన్యూ వస్తుంది, మోర్ ఫారిన్ కరెన్సీ వస్తుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్? నెక్స్ట్ వన్. ఎంకరేజింగ్ ఇండియన్ బారోయింగ్స్ to issue rupee denominated masala bonds. I think I told about masala bonds. These are the Indian bonds that are issued in the international market to raise the funds. Easing conditions relating to external commercial borrowings. Next one. Following an expansionary monetary policy. Already money value తగ్గుతుంది. మనీ వాల్యూ తగ్గుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయకూడదు? ఎక్కువ మనీని మార్కెట్లో ఉంచకూడదు. వెన్ మనీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఐ టెల్ యూ, వెన్ మనీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డిమాండ్ ఈజ్ 10%. ఐ హ్యావ్ ఎ డిమాండ్ ఆఫ్ 100 రూపీస్, బట్ నా దగ్గర 1000 రూపీస్ ఉన్నాయి. అంటే ద మనీ ఐ హ్యావ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మై డిమాండ్ ఆర్ నాట్? అంటే వాల్యూ ఫర్ మనీ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్? డిక్రీజెస్. ఏదైనా కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. కావాల్సిన దానికంటే మనీ మార్కెట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి, అందుకని వాల్యూ తగ్గుతుంది. అప్పుడు ఆర్బీఐ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ పాలసీకి వెళ్తుందా, కాంట్రాక్షనరీ పాలసీకి వెళ్ళాలా? అర్థమవుతుందా? అంటే కాంట్రాక్షనరీ చెయ్యాలి. ఏది చేయకూడదు? అదే అడిగింది. ఏది చేయకూడదు అని అడిగింది. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? ప్లీజ్ అర్థమైందా? క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ most likely measure the government or RBI takes to stop sliding the word? రూపీ వాల్యూ తగ్గేటప్పుడు మనం ఇంకా మోర్ మనీని మార్కెట్లో పెంచకూడదు, మనీని కొంచెం కంట్రోల్ చేయాలి. అంటే ఎక్స్పాన్షనరీ పాలసీనా కాంట్రాక్షనరీనా? కాంట్రాక్షనరీ చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు? డూ యూ అండర్స్టాండ్? బట్ చాలామంది మీలో ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చదవగానే ఇది మనకు రాదు అని ఫిక్స్ అయిపోతారు. సెకండ్ చదవగానే ఇంక వదిలేస్తారు. ఇంకా థర్డ్, ఫోర్త్ కూడా రారు. ఇంక మీరు యూపీఎస్సీ మిమ్మల్ని ఎక్కడే ఫిల్టర్ చేయాలని చూస్తుంది. బట్ వెన్ యూ క్రాస్ ఆల్ ద 3,
you will get the answer. Fourth option is very simple now. Getting everyone. But the three statements UPSC wanted to kill your confidence to answer this question. Simple question, but it wanted to kill your confidence so that you will not reach it to fourth. When you reach it to fourth, you will get the answer, you will get the reward. That's it. Ardhamainda? So UPSC is not only a game of concepts, it's a psychological game. Not only UPSC, any exam, modern days, it's a psychological game. Getting everyone? Is it clear all of you? So, ఎప్పుడైతే రూపీ వాల్యూ తగ్గుతుందో మనం ఏం చేయకూడదు? అంటే మనీని మార్కెట్లోకి పంప్ చేయకూడదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సరే, తెలియకుండా నోట్ చేసుకోండి. వెన్ యూ డోంట్ నో, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? చెప్పండి. థర్డ్ ఆప్షన్, ఈజింగ్ ద కండిషన్స్ రిలేటింగ్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. ఈజింగ్ ద కండిషన్స్ రిలేటింగ్ టు ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. నువ్వు రూపీ వాల్యూ తగ్గించడం వల్ల it became an easy condition for you to borrow external commercial. Your external borrowing means whenever rupee value is less, you can borrow more money from other countries. It is good for you. You can borrow more money. Why? Because rupee value is less. When rupee value is less, there are more money you can borrow from outside. Getting everyone? But you should not, ain't it? Not likely done is what? రూపీ వాల్యూ తగ్గేటప్పుడు ఇవన్నీ చేయొచ్చు, కానీ ఇది చేయకూడదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బోరింగ్స్ నిన్ను కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ రూపీ ఫార్మాట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ఏ ఫారిన్ కరెన్సీ ఫార్మాట్. రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి రూపీ వాల్యూ తగ్గినప్పుడు వీఆర్ కర్బింగ్ వాట్? ఇంపోర్ట్స్. రూపీ వాల్యూ తగ్గినప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ కాస్ట్లీ అవుతాయా, చీప్ అవుతాయా? మరి అందుకని వాటిని కట్ చేయాలి కదా, బికాజ్ రూపీ వాల్యూ తగ్గింది. మన రూపీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం కట్ చేయాలి? రూపీ వాల్యూ తగ్గినప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ అనేవి కాస్ట్లీ అవుతాయి. అంటే వీఆర్ లూజింగ్ మోర్ మనీ, వీఆర్ లూజింగ్ మోర్ మనీ. అలా మోర్ మనీ లూజ్ అవ్వకూడదంటే మనం ఏం కట్ చేయాలి? రూపీ వాల్యూ అప్రిషియేట్ అయ్యేంత వరకు ఇంపోర్ట్స్ని కట్ చేయాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఎకానమీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ విని కొంచెం ఆలోచించి అప్లికేషన్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. సో డోంట్ వరీ. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇలా వెళ్దాం. 1 year పాటు మల్టిపుల్గా రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉందాం. రాకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? యు ఆర్ బిగినర్స్ ఫర్ ఎకానమీ, బట్ డోంట్ వరీ. ఏదైతే రాని సబ్జెక్ట్ ఉందో దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పుకుందాం, మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్లో. రాకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? బట్ ఎవరైతే ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ అటెంప్ట్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది అర్థమైందా? Good. We'll go for the next question. Next one. Consider the following statements. First one. The Reserve Bank of India's recent directives relating to storage of payment system data, popularly known as data diktat command, the payment system provides that. It is not important for your exam. Why? Because it is 2019 current affair question. 2019 current affair. This is not a static one, it is current affair. So malli adige chance ledu. Anything related to this current affair appears in the news, that is important for us. Okay na? Can I go for it? Next. Which one of the following statements correctly describes meaning of legal tender money? It is important forever because it is a static question. Which of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money or legal tender currency? What is a legal tender currency? The currency that can be accepted in the circulation for credit or debt or exchange. We call it as what? Legal tender currency. What is the best correctly describes the meaning of legal tender currency? First, money which is tendered in the courts of law to defray free legal case. ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? ఎకానమీలో కోర్టు ఎందుకు వచ్చింది? రైట్ ఎవ్రీవన్?
Basic common sense. Removed or not? Please, are you? Next, the money which is creditor is under the compulsion to accept in settlement of his claims. May be correct, may be correct. Incorrect unnai. The bank money in the form of check, draft of check drafts, bills of exchange, etc. Is it a correct statement, Amma? Fine, wait. Next one, metallic currency, metallic money, only metallic paper kada. Metallic అంటే కాయిన్స్ అమ్మా. మనకు మనీ అంటే మెటాలిక్ ఉంటుంది ప్లస్ మరి చెప్పండి వాట్ ఈస్ కరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎలిమినేటెడ్ అబ్బాయి బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ మెటాలిక్ కరెన్సీ బట్ ఆల్సో పేపర్. ఇక్కడ పేపర్ లేదు, ఓన్లీ మెటాలిక్. ఎలిమినేటెడ్. ఈయనేదో బ్యాంక్ అన్నాడు, ఎలిమినేటెడ్. యువర్ ఆన్సర్ క్యాన్ బి లైస్ ఇన్ 50-50 ఛాన్స్. రెండిట్లో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్టేట్మెంట్? ద బ్యాంక్ మనీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్ అంట, బిల్స్ అంట. వేర్ ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? So what is your answer then? B is the correct answer which explains legal tender money. Okay na? Okay na? Easy elimination, right? Write down legal tender money. కొంచెం ఇన్ఫార్మల్గా చెప్తే ఏం అనుకోరు కదమ్మా. రైట్ ఎవ్రీవన్? బికాజ్ కాన్సెప్ట్ అలా చెప్పుకుంటే ఏముంది, కొంచెం నార్మల్గా ఒక రిధంలో చెప్పుకుంటే మనకు గుర్తు ఉంటుంది. నిజమే కదా. బ్యాంకులు ఎందుకు వచ్చాయి అక్కడికి? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చేసిన ఎక్స్ట్రా ఏంటో చూడండి. ద బ్యాంక్స్ మనీ ఇన్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్స్, బిల్స్ అంట. అంటే ఇట్స్ కరెన్సీనో, కాయిన్ కరెన్సీ, పేపర్ కరెన్సీ, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, మెటాలిక్ మనీ ఇన్ ద సర్క్యులేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. మెటాలిక్ ఎట్లా అవుతుంది? మెటాలిక్ ప్లస్ ఈజీలీ ఎలిమినేటెడ్, నో? బేసిక్ కామన్ సెన్స్ 2018. Write down. Legal tender. Legal tender. Currency such as notes and coins. Such as notes and coins. ఇక్కడ ఆప్షన్ డీలో ఏమున్నాయి? ఓన్లీ కాయిన్స్. నోట్స్ అండ్ కాయిన్స్. Recognized by law. Recognized by law as an official medium of payment. As an official medium of payment. As an official medium of payment. Payment to settle public or private debts. To settle public private debt. Comma, which a creditor is under, which a creditor is under, a creditor is under compulsion to accept. Compulsion to accept. Clear everyone? This is what called legal tender currency. Next, not legal tender. జనరల్గా లీగల్ టెండర్ కరెన్సీని మనకి ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? ఆర్బీఐ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే కాయిన్స్ ఎవరు మింట్ చేస్తారమ్మా? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నోట్స్ ఇక్కడ క్యాన్ బి లీగల్ టెండర్ కరెన్సీ క్యాన్ బి ఇష్యూడ్ బై బోత్ ఆర్బీఐ అండ్ ఇక్కడ ఇతను ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? చెక్స్ అండ్ డ్రాఫ్ట్స్, బిల్స్ అన్నడ రాయండి. చెక్, డిడి. డిడి అంటే డిమాండెడ్ డ్రాఫ్ట్స్ అంటాం, గుర్తుందా? చెక్స్ కామా డిడి. డిడి. క్రిప్టో కరెన్సీస్ are not legal tender. They are not legal tender. Okay na ikkada emanadi na checks annadu. Checks is not legal tender. Clear everyone? So this is what is a legal tender andi? Coins and a paper notes. Clear everyone? So what is the best describing answer here is? Yes. It is money which
A creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims anna debts anna. Claims anna debts anna. Clear everyone? This is can be a public debt or private debt. Clear everyone? Next question. Consider the following statements. Consider the following statements. Consider the following statements. Very important. Consider the following statements. Look now. Capital adequacy ratio is the amount that a bank have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that a bank incur if any account holder fail to repay dues. Repay dues. మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ సిఆర్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో. ఓకేనా? క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో is decided by each individual bank. Is it true? Capital adequacy ratio is decided by each individual banks. Remember carefully, which of the following statement given above is correct? బ్యాంకులకు సంబంధించిన ఏదైనా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. ఓకేనా? లేదా బేసెల్ నార్మ్స్ అని ఉన్నాయి. ఏంటి? బేసెల్ నార్మ్స్, ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ బేసెల్ నార్మ్స్. రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ బేసెల్ 3, బేసెల్ 1, బేసెల్ 2, బేసెల్ 3. బేసెల్ నార్మ్స్లో ఈ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై సెంట్రల్ బ్యాంక్. Decided by central bank based on the norms given under Basel 3. Basel 3. So, ఇప్పుడు దాని ప్రకారం capital adequacy ratio is decided by each bank or each individual bank. And is it true? Who decides capital adequacy ratio? RBI on the guidelines of Basel norms. On the guidelines of Basel norms. Babu, అర్థమవుతుందా? Good. So based on this explanation, statement true is a right or wrong? It is wrong. So statement 2 is wrong means eliminated. You landed 50-50. నేను ఏమంటానంటే 100% డౌట్తో ఆన్సర్ పెట్టడం కంటే somewhat techniques వాడు అట్లీస్ట్ 50-50 పెట్టుకున్న there will be high possibility of getting correct answers. Right? So ఇప్పుడు చూడండి, 1 is right or wrong? జాగ్రత్తగా చదవండి, కావాలని లంబా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో ఈజ్ అ అమౌంట్ దట్ అ బ్యాంక్స్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఫండ్స్. ఇట్ క్యాన్ బి అసెట్స్, ఇట్ క్యాన్ బి బాండ్స్, ఇట్ క్యాన్ బి లిక్విడ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ అదర్ ఫార్మేట్. బ్యాంక్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ సమ్ ఫండ్స్ టు ఆఫ్సెట్ ఎనీ లాస్. దట్ అ బ్యాంక్ ఇంకర్. బ్యాంకుకి ఏదైనా నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకోవడానికి బ్యాంక్ అనేది కొంత అమౌంట్ని ఏదో ఒక అసెట్ ఫార్మేట్లో దాని దగ్గరే పెట్టుకోవాలి. అలాంటిదాన్ని ఏమంటారు? క్యాపిటల్. ఇట్ ఈస్ టు మేనేజ్ రిస్క్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ టు మేనేజ్, దీన్నే రిస్క్ టు క్యాపిటల్ అసెట్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. రిస్క్ టు క్యాపిటల్ అసెట్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో ఈజ్ ద అమౌంట్ దట్ అ బ్యాంక్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఫండ్స్ టు ఆఫ్సెట్ ఎనీ లాస్ దట్ అ బ్యాంక్ incur if any account holder fail to repay the dues is called capital. Write down capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio or capital to, correct, capital to risk weighted asset ratio. నీకు ఎంత క్యాపిటల్ ఉంది, నీకు ఎంత రిస్క్ ఉంది, ఆ రేషియో ఎంత, నువ్వు మేనేజ్ చేయగలవా లేదా? క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో అన్నా క్యాపిటల్ టు రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్ రేషియో. అర్థమవుతుందా? దాంట్లో పేరులోనే ఉంది కదమ్మా, మీకు ఏదైనా రిస్క్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మేనేజ్ చేసుకునే క్యాపిటల్ నీ దగ్గర ఉండాలి.
Getting everyone? దాన్ని capital adequacy ratio or capital to risk weight asset ratio. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వ్యాపారం పెట్టారమ్మా, దాంట్లో ఎవరికో అప్పు ఇచ్చారు, వాళ్ళు మీకు తిరిగి పే చేయలేదు. తిరిగి పే చేయకపోయినా ఓకే, బిజినెస్ రన్ చేసే అసెట్స్ నీ దగ్గర ఉండాలి. దాన్ని ఏముంటాం ఇక్కడ మన భాషలో. ఇస్ ఎ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ ఎ క్రూషియల్ ఆర్బీఐ మ్యాండేటెడ్, it is a crucial RBI mandated towards the banking system, it is to handle amount of loss that a bank incur, handle amount of loss that a bank incur. Next, prevent insolvency, bank దివాలా తీయకుండా. ఓకేనా? prevent insolvency, prevents insolvency. Next one, ensure financial stability, and protect depositors. This is what called intermediate. Yes. Who need to maintain this? RBI has to give the guidelines. Hence the banks will maintain what? CAR or CER? CAR. Clear everyone? So browse all the topics once again that we have discussed. Okay Rama? See you in the next class. Right everyone? Chalo. Is that clear online? ఓకే కదా కాన్సెప్ట్స్? సో ఎకానమీలో క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఎకానమీ ఫస్ట్. సో అర్థం కానప్పుడు దాని అప్లికేషన్ ఏంటో చెక్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయాల్సిన సబ్జెక్టులు ఇవి. నాట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, బట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రం మనం ఆలోచించి ఆన్సర్ పెట్టాలి. కొన్ని డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ వస్తాయి, కొన్ని మాత్రం యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ గివ్ ది ఆన్సర్స్. రైట్? చలో కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ గో స్లోగా. రైట్? కంగారు పడొద్దు. ఫస్ట్ 3 స్టేట్మెంట్స్ రాకపోయినా కంగారు పడొద్దు. దేర్ మైట్ బి ఆన్సర్ ఇన్ ద 4th స్టేట్మెంట్. సో జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. సరేనా? చలో అమ్మా. ఓకే ఆన్లైన్, థ్యాంక్ యూ. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ అమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న PYQస్లో ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మీకు డౌట్ ఉంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని మళ్ళీ కంప్లీట్గా మీ క్లాస్ నోట్స్లో రివిజన్ చేసుకోండి. కొత్త వాళ్ళు అయితే జస్ట్ గో ఫర్ ఇంటర్నెట్, లేదా చెప్పిన ఈ నోట్స్ వరకే ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మీరు క్లాసెస్ వినేటప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ ఎకానమీ. క్లియర్?